Hello dear students, welcome to your English classes. So today we'll be learning the third chapter from your English workbook. So in the last two classes of last week, we had learned the third lesson from your honeysuckle textbook, isn't it? What was the name of the chapter? It was Taro's Reward. You're right. Now then the next day we had learned the fourth lesson from your supplementary English textbook, isn't it? So what was the name of that lesson? Yes, the old clock shop. You got the answer. Very good. Now today we'll be learning the third lesson, that is Taro's Reward, from your workbook. So you have many activities that you have to do in the workbook. Some of the activities are your homework, but very few activities in that lesson we have to do ourselves, because you need the help of one person to do that work. So in order to do that, you need to know some basics of grammar. Okay, some of the activities are from the grammar side. Okay, so the first activity that you have to do from grammar section is as you can see on the board, it is conjunctions. What is it? Conjunctions. Do you know what is this conjunctions? Can anyone answer me what is this conjunctions? Expecting answer from you. Can anyone? Okay, now I'll answer you. Conjunctions are the words that are used to join sentences. Okay, suppose two sentences will be given to you and you want to join the sentence. So the two sentences can be linked or can be joined using conjunctions. I'll give you a small example. Now I'm telling you, like, I ate bread. My first sentence is I ate bread. My second sentence is I ate jam. So these are the two sentences. And I found these sentences are too lengthy while writing in a paragraph. So I want to join this sentence. How can I join it? Yes, you got the answer. It is through the conjunctions. So which is the conjunction that we can use here? It is I ate bread and jam. So which is the conjunction over here? It is and. I'll give you another example. I can come to school by bus. My first sentence, I can come to school by auto. So how can I join this? I want to use a conjunction. Which conjunction will I use here? I will say I can come to school by bus or by auto. I can come to school by bus or auto. So these are the conjunctions. Conjunctions means the words which are used to join the sentences. Okay, now we need to learn what are the common conjunctions that we use to join the sentences. അതായത് ഈ സെന്റൻസസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില കൺജങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, two I had discussed now. So what are the other? So first one, it is and. So the conjunction and is used when two things or two sentences are related. രണ്ട് സെന്റൻസസ് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ what we can use? We use the conjunction and. Okay, I'll give you an example. Like, I can play with bat. I can play with bat. I can play with ball. How can I join it? Yes, I can play with ball and bat. Isn't it? So these are this is the conjunction. When the two sentences are related, or if they have any connection, any relation, we use the conjunction and. Now the second conjunction is but. What is a conjunction? But. How can I use but? The conjunction but is used when two sentences are not related. രണ്ട് സെന്റൻസുകൾ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെങ്കിൽ what will we use? We use but. I'll give you an example. I went to the market. I went to the market. I didn't buy anything.
I went to the market, first sentence. Second sentence, I didn't buy anything. How can I join it? I can say, I went to the market, but I didn't buy anything. Okay, so these two sentences doesn't have any connection, any relation, isn't it? Or I can say one more sentence. I can go to the shop. I can go to the shop. It's raining. My first sentence, I can go to the shop. Second sentence, it's raining. How can I join it? Yes, I can go to the shop, but it's raining. Okay, so when the sentences are not having any relation, we use the conjunction but. Now what is the next one? It is or. The conjunction is or. How can I use the conjunction or to join sentences? Yes, when two sentences or when we have more than two options, we can use the conjunction or. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസിൽ തന്നെ two options നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ what will we use? We use the conjunction or. I will give you an example. I can write exam by pen. My first sentence. Okay, I can write exam by pen. My second sentence, I can write exam by pencil. How can I join it? Yes, I can write exam by pen or pencil because I have two options here, pen and pencil, two options. Okay, so this is how we can use the conjunction or. Now the second conjunction, next conjunction is because. What is it? Because. How can I use the conjunction because? Because is used to show some reason. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ because എന്ന conjunction യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. I'll give you an example. I opened the window. I opened the window. It's my first sentence. And my second sentence is it's very hot. So how can I join it? I opened the window because it's very hot. ചൂടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, ചൂടെന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജനൽ തുറന്നത്. Okay, ജനൽ തുറന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അത് ചൂടായതുകൊണ്ടാണ്. Okay, that's it. Because is used to show some reason. Now the next one, it is so. So is another conjunction. There is a small relation or connection with because and so. Here because is used to show some reason, isn't it? But so is used to show the result of something. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഫലം, റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ so എന്ന conjunction യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. I will use the same example that I used here with because. Okay, my first sentence, it's very hot. It's very hot. Second sentence, I opened the window. How can I join it with so? It's very hot, so I opened the window. ചൂടിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് അല്ലെ, ചൂടായതുകൊണ്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് ഞാൻ ജനൽ തുറന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമ്മൾ നേരെ ബിക്കസിൽ എന്താ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ജനൽ തുറന്നതിനുള്ള കാരണം ചൂടാണ്. പക്ഷെ സോന്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചായി പോയി. ഞാൻ ചൂടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജനൽ തുറന്നു. Okay, so that's the difference between because and so. Because is used to show some reason. So is used to show the result of something. Now the last common conjunction is if. If is a conjunction that is used or to put some conditions. എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിർബന്ധം പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന conjunction ആണ് if എന്ന് പറയുന്നത്. I'll tell you. If you work hard, you will pass the test. If you work hard, you will pass the test. അതാണ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ടെസ്റ്റ് പാസ് ആവണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? കഷ്ടപ്പെടണം. അതാണ് if you work hard, you will pass the test. That's a condition. Okay, you got it. So these are the common conjunctions which are and, but, or, because, so, and, if. They are used to join sentences. Now, there is another division or another type of conjunctions that is known as temporal conjunctions. Can you see on the board? Temporal conjunctions. Do you know what is this temporal conjunctions? Temporal conjunctions are those conjunctions that are connected with time. അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസസിൽ ടൈമിന്റെ എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺജങ്ഷൻ ആണ് ടെമ്പോറൽ കൺജങ്ഷൻസ്. അതായത് സമയവുമായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആ സെന്റൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ we will use only temporal conjunctions.
Okay, so what are the different temporal conjunctions? They are while, when, until, before, after, as soon as. What are they? Time in the element ulla ഏത് സെന്റൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺജങ്ഷൻസ് ആണ് ടെമ്പോറൽ കൺജങ്ഷൻസ്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? while, when, until, before, after and as soon as. There is some other also like unless, till. ഇതൊക്കെ ഈ until, unless ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരേ മീനിങ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, until. ഇനി ഒന്നുകൂടെ unless എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട്, അതും ബട്ട് അത് നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദെയർ. അൺലെസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. അതുപോലെ ടിൽ, വെറും ടിൽ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ്? ടെമ്പോറൽ കൺജങ്ഷൻസിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദേ? while, when, until, before, after, as soon as, and also two more, unless and till. അത് നമ്മൾ ജനറലി നമ്മൾ ഗ്രാമർ പഠിക്കുമ്പോൾ വി വോണ്ട് ബി സെയിങ് നമ്മൾ ആ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ടെമ്പോറൽ കൺജങ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. ബട്ട് വി കനോട്ട് ഗീവ് എ പ്രോപ്പർ ഡെഫിനിഷൻ ലൈക്ക് ദ സെയിം. അതായത് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ തന്നു അല്ലേ, ആൻഡ് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, ബട്ട് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് ആസ് പെർ ദി സെന്റൻസസ്. ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സെന്റൻസസ്. സെന്റൻസസിനനുസരിച്ച് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പം ടൈം എലമെന്റ് ഉള്ള സെന്റൻസസിൽ ഓരോ തരത്തിലാണ്, ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് വരുന്നത്. സോ വി കാൺട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ or we cannot properly define when to use these temporal conjunctions. Okay, it will change as per the sentences. Okay, നിങ്ങൾക്ക് അത് കോമൺ ആയി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആസ് പെർ യുവർ കോമൺ സെൻസ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെൻ ടു യൂസ് ദിസ്, വെൻ ടു യൂസ് ദാറ്റ്. അത് നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Okay, now and one more thing I want to remind you, the until. Can you see the temporal conjunction until over here? This until cannot be used with sentence that are having two negatives. അതായത് ഒരേ സെന്റൻസിൽ തന്നെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യില്ല? until യൂസ് ചെയ്യില്ല. സപ്പോസ് ഐ എം സെയിങ് that is yes, I won't pass you the pen. I won't pass you the pen until you don't pass me the pencil. ഇപ്പൊ രണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് വന്നു അല്ലെ, രണ്ട് സൈഡിൽ നോട്ട് വന്നു അല്ലെ. ഇഫ് യു I won't I like, or else how can I say I will not pass you the pencil until until you do not pass me the pencil. Okay, ഇപ്പൊ രണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ until യൂസ് ചെയ്യില്ല. അത് റോങ് ആണ്. ഒരേ സെന്റൻസിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ വി കനോട്ട് യൂസ് until or unless. untilലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, unlessഉം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു നെഗറ്റീവേ പാടുള്ളൂ സെന്റൻസിൽ. സപ്പോസ് ഐ ക്യാൻ സേ I will not pass you the pencil until or unless you pass me the pen. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ until or unless യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഒരേ സെന്റൻസിൽ if there are two negatives we won't be using unless or until. I hope you understood. So these are the conjunctions. So first conjunctions, joint, they are used to join sentences. They can be and, but, because, or, so, and if. And there are some other temporal conjunctions, those related with time. They are when, while, until, before, after, as soon as, and also extra two more, that is till and unless. Okay, I hope you understood. So let's now do the activity.